ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye ngira imbohore, yamviriye amaraso y'umutima. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye ngira imbohore, yamviriye amaraso y'umutima. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze bifite mu mufasha. Imana ishimwe cyane, mu mwanya mu bintu bikomeye. Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze bifite mu mufasha. Imana ishimwe cyane, ni umfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikwayizi. Ahindure imibabaro ndanezerewe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikwayizi. Ahindure imibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, kumana mw'ijuru mfiteyo umugabane. Imana ishimwe cyane, mu mwanya muto tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane, kumana mw'ijuru mfiteyo umugabane. Imana ishimwe cyane, mu mwanya muto tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane, mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu bwazatwambika tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane, mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu bwazatwambika kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose nikwayizi.
ishimwe kuko yumva amasengesho yabera Imana ishimwe mwijuru abera bazamureka Yesu gazatwambika ikamba ry'umwitegure bazagaruka vuba Imana ishimwe neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya neema ya ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kuto, neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu vema neema yake kuu. Hallelujah. Neema tele na ya milele, neema ya kuto mbinguni nitakapofika, furaha itakuwa hiyo neema ya Golgotha ni kama bahari kuu, neema tele na ya milele, neema ya ubuntu bwawe buratangaje Mana,
Your grace is amazing, O Lord. ubuntu bwawe ni bwinshi. Your grace is abundant. ubuntu bw'igorogota. The grace from Golgotha. ubuntu watugiriye. The grace that you given to us. ubuntu budasanzwe. An amazing grace. turagushima Yesu. We thank you, Lord Jesus. ubwo buntu bw'igorogota. The grace that came from Golgotha. ubuntu bwahinduye ubuzima bwacu. The grace that changed our lives. ubuntu bwawe. That grace. ubuntu bwawe Yesu. Your grace, O Lord. turagushima data. We thank you, Father. turagushima data. We thank you, Father. cyubahiro ni icyawe. May the glory be unto you. cyubahiro ni icyawe. The glory belongs to you. urakoze data we. Thank you, Father. ubuntu bwawe bwawe. Your grace, O Lord. mbega ubuntu butovugwa bwankuyeho muvumo ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. mbega ubuntu butovugwa bwankuyeho muvumo ntacyo nari kuzo ayo maraso yawe yankuyeho ubanza imbabazi n'urukundo byashoboye kwishyira amaraso yawe yankuyeho rubanza imbabazi zawe mana imbabazi n'urukundo oh byashoboje kwinjira mbega ubuntu bwankuyeho umuvumo ntacyo nari kuzakora ngo nemerwe ayo maraso amaraso yawe oh hallelujah yankuyeho urubanza imbabazi n'urukundo byawe imbabazi n'urukundo ibyo byashoboye kwishyira imbabazi n'urukundo byashoboye oh kwinjira hallelujah 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 Yashoje
ashoboye kwinjira. Imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira. Ndagira ngo uyu mwanya utekereze ku rukundo rw'Imana. I want us this moment to think about and reflect about the love of God. Urukundo rw'Imana ntirurondoreka. The love of God is unfathomable. Ntushobora kurupima, ntushobora kurumenya, ntushobora kurushira ku munzani ngo ubone igipimo cya rwakwicaraho. You cannot weigh and measure the greatness of the love of God. Urukundo rw'Imana. The love of God. Umuririmbyi yaravuze ngo ni kuzimu rugerayo. One songwriter said even it reaches in hell. Ni kuzimu rugerayo. Even in hell it reaches there. Rwazanye Yesu muri iyi si. The love of God brought Jesus here on earth kugira ngo tubohoke. So that we may be set free. Tekereza ku buntu bw'Imana. Think about the grace of God. Yaduhereye agakiza kayo kubuntu. That he gave us freely his salvation. Bitavuye mu mirimo yacu. Without considering our works. Bivuye mu rukundo rwe. But from his own love. Urukundo rwe rwaduhaye agakiza. His love gave us salvation. Ubwo buryo bwo gutanga ku gakiza ni ubuntu bw'Imana. That the way the salvation came to us, it was the grace of God. Kubwo buntu bw'Imana. By the grace of God. Kwakiriye imigisha y'ubumana. We received all the blessings in God. Imigisha muri Yesu Kristo. All the blessings in Christ Jesus. Ituma tubaho muri ibi bihe n'ibihe bizaza. That enables us to live today and in the future. Tekereza kubwo imigisha y'Imana twaronkeye muri Kristo Yesu. Think about the blessing of God we received through Christ Jesus. Imigisha idasanzwe. Special blessing. Yo mu mwana wa Yesu Kristo. Through his beloved son Jesus Christ. Muri Yesu Kristo. In Christ Jesus. Twahaboneye ubutunzi tutigeze tugira mu buzima bwacu. We received the wealth that we could not get any other way. Muri Yesu Kristo. Through Christ Jesus. Twahaboneye umunezero tutigeze tugira. We received the joy that we didn't have before. Muri Yesu Kristo. Through Christ Jesus. Twahaboneye umudendezo uhambaye. We obtained freedom, which is amazing. Muri Yesu Kristo. Through Christ Jesus. Twahaboneye byinshi. We have seen so many and obtained so many things. Muri Yesu Kristo. Through Christ Jesus. Twahaboneye imbabazi. We obtained mercy in him. Muri Yesu Kristo. In Christ Jesus. Twahaboneye ubutunzi. We obtained wealth. Twahaboneye amagara meza. Through him we have health, or good health. Twahaboneye umunezero. We obtain joy. Wakire uyu mwanya. Receive right now. Akira uyu mwanya. Right now receive. Ubutunzi buri muri Yesu Kristo. The wealth that is in Jesus Christ. Ubwiza n'icyubahiro biri muri Yesu Kristo. The glory and honor that is in Christ Jesus. Zakire muri uyu mwanya. Receive it now. Zakire. Receive it. Muri Yesu. In Christ Jesus. Habwa. Receive. Ubuzima bwawe ntibuzongere kuba bwa bundi. May your life never be the same again. Ntibuzongere kuba bwa bundi.
May your life never be the same again. ntibuzongere kuba bwa bundi. May your life be changed. Turabuhanurira guhinduka. We are prophesying change on your life. Turahanura imibereho yawe kuva mu rwego yarimwo ije mu rundi. We are declaring that your life is shifting from one level to another. Ubuzima bwawe buvaho waruri ujya handi. May your life move from one position to another position. Uve mu mirimo imwe warurimo uje mu yindi. From one workplace to another work. Mu nzu imwe uje mu yindi. From one house into another house. Akira. Receive. Akira. Receive. Imana nisubize ibyifuzo byawe ugiranye igihe kirekire. May God answer the promises and the prayer requests that you have had for so long. Imana nikugiriye neza muri bibi. May God be good to you in this time. Imana nikwinjize mu bwiza guteguriye. May God make you enter into the glory and the beauty He prepared for you. Imana nizana agakiza kuzuye mu muryango wawe. May God bring full salvation, authentic salvation in your family. Imana niyite ku bana bawe nibagaburire mu mwuka no mu mubiri. May God care and provide for your children physically and also spiritually. Imana niyite no ku buzukuru bawe. May God also take care of your great sons and daughters. Imana niyite ku rugo rwawe. May God care for your family. Imana nikwibuke nawe uzagira urugo. May God remember who you are. Nawe uzubake. And you also, may you have a marriage and a home. Imana nikwibuke ugira akazi keza. May God remember you to have and get a better job, a better workplace. Hallelujah. 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 Imana nikure imigogo yose mu nzira yawe ubashe gutambuka. May God remove all obstacles and all stumbling blocks so they can be able to move forward. Iyo nzira nikinguke. May that path be opened. Komeza urugendo. Continue your journey. Injira muri iyo nzira y'umugisha wawe. into that path of blessing. Shimo Yesu. Urakoze mwami Yesu. We thank you, Lord Kuri Jesus, kumwe natwe. that you are with us, Wumvise gusenga kwacu. that you have heard our prayers, Tugiriye neza you have been good to us. mu izina ryawe. In your name, Amen. amen. Hari ijambo rigufi mu Bafilipi 4 ku murongo wa 19 nshaka kubasangiza. There's a short Hanyuma scripture, tugakomeza gahunda yi. word of God in Philippians chapter 4 that I want to share with you. 4:19. Philippians chapter 4 verse 19. Bibiliya iravuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nkuko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. The scripture says, "But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus." Kandi Imana yanjye But my God, izabamara ubukene bwanyu bwose he shall supply all your need nkuko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. according to his riches in glory by Christ Jesus. Ndagira ngo wumvire ijambo. I want you to understand this word. Hari ubwiza bw'Imana. There is a glory of God.
Imana yashize muri Yesu The glory of God that God has put in Jesus Christ. iramwuzuza aruzura. So he filled Jesus Christ with his glory. Ijambo ubwiza, The word Glory. glory, mu Kigiriki ni doxa. in Greek it is doxa. Muri doxa harimo amagambo menshi. So in doxa there are many words. Harimo ijambo rivuga ngo uburemere, weight. There's one word which Poids, le explains poids. or means weight, Donc, heaviness. iri jambo rero Bibiliya avuga ngo Imana izabamara ubukene bwanyu kuko ubutunzi bwa doxe bw'uburemere, ubutunzi buremereye Imana yashyize muri Yesu uko bungana. Muri Yesu harimo ubutunzi bwinshi bw'ubwiza. Ngo rero uko Imana izamara ubukene bwawe bizaba biri proportionnel n'ibyo Imana yashyize muri Yesu Kristo. Hallelujah. The way God is going to supply your need, it is going to be proportional to the heaviness of his glory in Christ Jesus. Donc muri Yesu Kristo In Christ Jesus, huzuyemo ubutunzi bw'ubwiza. there's riches and glory of God. Harimo ubutunzi bw'ubwiza. There's the riches of glory in Christ Jesus. Ubwo butunzi bw'ubwiza rero So there's riches of glory. burimo ibintu byose bikenewe. It includes everything that you need. Ibyo wifuza. It has all you desire. Ubwo butunzi buri muri Yesu Kristo. That riches in glory by in Christ. Ubwo That riches. ngo Imana yanjye So my God izabamara ubukene. is going to supply all your needs. Hallelujah. Hallelujah. Ikoze muri bwa butunzi bwuzuye bwa buremere bw'ubutunzi buri muri Yesu Kristo. Supplying from that riches of doxa or glory which is in Christ Jesus. Reka ubwiza bw'Imana wowe muri wowe. May the glory of God be upon you. Ubutunzi bw'Imana wowe muri wowe. May the riches of God be upon you. Imishinga yawe icemo. May all your projects be prosperous. Inzozi zawe zigerweho. May your dreams come true. Ibyo watekereje wagambiriye bigerweho. May all you have planned and purposed become true. Zakire muri uyu mwanya. Receive it right now. Akira imigambi myiza Imana igufitiye. Receive all the good plans that God has for you. Inzozi zawe Your dreams, nizisohore. may they be fulfilled. Amen. Amen. Akirwa ubutunzi. So receive those riches. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Reka rero twumve ibibazo badufitiye. Let us go into the questions they have for us. Mwiriwe Apostle, nkunda inyigisho zawe cyane. Nendaga kumenya muri iki kibazo cy'imiryango bimwe mu ko ubwoko runaka butera umwako. Ese byaba ari byo? None se ubaye uri muri ubwo bwoko wakora iki gukuraho ico kintu mu buzima bwawe? Hello Apostle, I like your teachings. Some people say that such and such family or tribal clan is cursed or can bring curse or bad luck to you. So what can you do if you come from that group or clan of people? What can you do to break off that spirit or that bad reputation? Hari icyo bita ngo ni ikinyoma cyagizwe ukuri. So there's what you call a lie which became a truth. Iyo abantu basubiyemo ikinyoma kenshi gihinduka ukuri. When people keep on repeating a lie, it becomes like a truth. Hari abantu bakomeje bavuga ngo batera umwako nabo barabyakira. So they kept saying and announcing that these people are cursed or can bring bad luck to you, and those people also accepted that reputation. Kuko abantu bakomeje babibasiga. Because they kept on pronouncing or declaring it to them. Ariko nkurikije mu byanditswe muri Bibiliya. But based on scriptures, nta bwoko butera umwako. there's no tribe or clan that brings bad luck or is cursed. Ntabwo. No one. Ahubwo nibyo abantu bakomeje nibyo nabigishije bita ngo ni les esprits humains, human spirit. Imyuka y'abantu yakomeje batongeraho ibavugaho biraruha bisa n'ibibaye byo kandi biremerwa. That's what I taught you about human spirit. So these people kept on pronouncing and speaking these bad negative words to this clan, then it was accepted as the truth. Tusubiye mu mateka rero. So when you go back into history, nta bwoko butagira umwako kuko bose baraterekereye bararaguje bagiye mu bapfumu barirasaze baterekereye imandwa ibyo deja no muvumo nta budafite umuvumo. Mvuze mu moko yo muri Africa. if we go back in history, in all the tribes and clans from African
area or continent, most of them have been involved in witchcraft and sorcery and worship of idols. So in that context, all of them are cursed and all of them should bring bad luck. Ni nka kurya abantu bemezaga ngo hari umuntu uvuka n'imbuto ngo kandi yavutse imbuto agomba gutegeka abandi. Icyo cyari kinyoma, ariko abantu bakiriye bakigira gutyo mukumva ko aba bavuka n'imbuto bakomeye cyane gusumba abandi kandi mwese muri bamwe. It's like another lie where they used to say that such and such person was born with the seed of leadership. So, and it was accepted that those who were special people were born to lead others, but it was a lie. Bakavuga ko hari amoko amwe akomeye andi adakomeye, atera umwako atera umugisha, abo bawukuye umugisha uva mu Mana. Abantu bose badafite Yesu bari apte bashobora gutanga umuvumo, ariko uri muri Yesu Kristo utanga umugisha. And they would say such a tribe is greater or better than another tribe, or some clan is better than another clan. But everybody who is born and who is born in Christ Jesus can give a blessing. Humura nta bwoko bugira umwako. So be encouraged. There's no tribe or clan which brings bad luck. Gusa But kuko twavuke mu miryango yagiye mu bapfumu yaterekereye iki, twe tugomba gusenga tukakira Yesu na deliverance, tukikuraho iyo myaku y'abasokuru n'abasogokuruza muzo bagendeye mu bitari byiza. So, however, since we're born from families who used to worship idols and who were giving sacrifice to idols and practice witchcraft, so we should pray and receive deliverance and receive Christ Jesus and take away all those curses from us. Hari umuntu wambwiye ariko sinzi ko ari byo. There's a person muri izo mite who told me in this myth ambwira ko igihe cyakera, but I didn't believe that, but he said in all times birashoboka ko it is possible, maybe it's a truth, ko hari ukuntu abantu bavuga ngo baraguje bafite indagu ngo abami bagomba kurongora muri iyi miryango. So they would say that we went to consult a witch or a medium, and then so that abami bagiraga biru abanyabwenga abaragurisha ikirere bakamubwira ibizaba. So kings had wise men who would who would prophesy to him basically, and they would tell him what is going to happen in the future. So they would tell him a king should marry from this particular clan or tribe. Rero ngo hakaba hari ubwoko bumwe bwagiraga abakobwa beza cyane. So they would say one clan or ethnic group had beautiful women or girls. None barya kuko babonaga umwami ari bazakomeza mu kurongora atazorongora yandi moko, bahita babataho umwako ngo batera umwako kuko bafite abakobwa beza cyane. So because they had beautiful women, so they felt like kings are going to continue marrying from that one particular clan or group. So they started cursing them, saying they can bring bad luck. So also the king will marry to their kandi ibyavaga ibwami byasaga nabivuye mu ijuru, abantu bahitaga bifata gutyo literally ko ari byo. So whatever came from the king or royal palace, it was considered to be the truth or the law. Muribuka n'igihe cya umwami Ahasuwerusi babashakiraga abakobwa beza nk'aba Vashti asimburwa na Esther, ariko byari ibintu bikomeye cyane. Even during the time, in ancient times of King Ahasuerus, he married a beautiful girl. Her name was Vashti, but later on she was replaced by Esther. So it was really a dramatic and complicated situation. Barya bami bose bagiraga abacurabwenge, bagiraga abiru. So all those kings, they had wise men or the royal advisors who guide them what to do during the time of taking decisions. Abo nibo banamenyaga ko umwami akeneye umugeni baje hariye. Umwami nubwo yabaga kunze umugeni batinya kubahwa bari abagira umuvumo, ariko bashaka ko bazarongora iwabo cyangwa se ahandi bumvikanye. Hari utuma fyoze nkutwo muri byo bihe. So those advisors and the wise men of the king were the one who to direct him where to choose a bride from. Even though he might like a particular girl, but they will say, don't take that one, she's cursed, take this one. Murumva ko ibyo bintu rero ibyo ntabwo ari byo. So that's not the truth. Kadukomeze. Let's continue. Ndashaka kubaza ikibazo ca mbere. Yesu azuka mumva harimo iminsi ngahe n'igihe yasigiye abigishwa be umwuka wera? Icaka sinzwe nakameza. Yego. Icaka biri bavuga ko twababariwe rimwe gusa, none ko tuje gusenga tukabanza tugasaba imbabazi ngo Mana utubabarire kandi twarababariwe. Sobanuriraho apostle. How many days are between the resurrection of Jesus and the coming of the Holy Spirit? That's question number one.
And the question number 2, they said that we have been forgiven once for all. So why do we sometimes ask for forgiveness again and again when we start our prayers? kuva Yesu azutse kugeza azamutse mu ijuru byari iminsi 40. From the resurrection of Jesus until his ascendance in heaven, it was 40 days. yabanye n'abigishwa iminsi 40. He spent 40 days with his disciples. agiye mu ijuru agira iminsi 10. When he ascended in heaven, he spent 10 days. yohereza umwuka wera. And then he sent the Holy Spirit. donc byafashe iminsi 50. So in total, it took 50 days. niyo mpamvu bayita Pentecote. Pente ni 50. That's why they call it Pentecost. reka nkwereke icyanditswe gitoya hano. Let me give you a scripture here. ndumva ari mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. I think it is in the book of Acts chapter 1. katurebe. amaze kubabazwa ku murongo wa 3. On verse 3. amaze kubabazwa ababonekera ari muzima atanga ibimenyetso byinshi agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga ibyo bwami bw'Imana. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. urumva bagize iminsi 40. So they spent 40 days ari with kumwe him. n'abamaze kuzuka. After resurrection, so he spent 40 nyuma days rero with them. arajya mu ijuru. After he ascended into heaven, nyuma y'iminsi 10 umwuka wera araza. after 10 days, the Holy Spirit was sent. yose 40 n'icumi ni 50 niyo Pentecote. 40 days plus 10 days, it means 49 days. Then on 50th day, that's when the Holy Spirit came. Okay. Kindi yabajije ngo ko twabariwe kuki dusaba imbabazi. hari imbabazi z'ubusabane. So there is a forgiveness of communion. We receive in communion. reka ngurugero. Let me give you an example. hari ibintu bibiri ugomba kumenya. There are two things you should know. hari relation na communion. There's a relationship and also there is communion. yego cyangwa fellowship. communion, la communion c'est ubusabane no relation na communion sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda. relation n'ubu Connection. no relation kugirana n'umuntu relation. Like a status you have with that person. good. reka ntanga urugero. mfite cyangwa se wowe ufite umwana. So as an example, I have a child. uwo mwana mufitanye isano. I have a relation. Yeah. I'm related to that child kubw'amaraso. by blood. iyo ni ADN. That's Yeah. our ufite DNA. amaraso ye. So that child has my DNA, so we have the same uwo ni umwana wawe. blood. That's my child. bwaca wa mwana And then tomorrow, cyangwa se mukiri kumwe nawe or uri kumwe n'umwana while you're still with that child, murasangira you can share a meal together, mukagendana walk together, mugakorana. and go to work. iyo si isano So that's not a Relationship. That's not a relationship. ni ubusabane. It is a fellowship. mufitanye communion. So you have a communion. with muricara that ku meza child. mugasangira You share a meal together on the table. mukagendana. You walk together. akakubaza ibibazo ukamusubiza. He asks you a question, you answer him iyo ni back. communion. That's communion of fellowship. bwaca wa mwana akagukorera ikosa. And then the next day, this child is going to do something wrong or to disobey you. bigatuma wa mwana ahunga urugo. And that child felt like he is in trouble. agahunga Then he leaves the family. akajya mu gihugu cya kure. He goes away into a foreign country. byenda akitwara nabi. akaba indaya akaba umusinzi. Then over there in another country, he misbehaves. He became a drunkard or a prostitute, something like that. ukumva amakuru. Then you hear the news about cyangwa se ukamubura burundu. the whereabouts of your child, or maybe you lose complete contact with him. niki kiba cyabaye. So what happens in this situation? wa mwana mwaratandukanye. You separated from that child. nta busabane mufitanye. You don't have any fellowship anymore with him, ariko mufitanye isano. but you still have a relationship to him, or you are related to him by blood.
abantu baravuga ngo mwene kanaka twaramubonye. So people will say, we saw the son of Ter and this. Kandi wewe mwaratandukanye. But you are no longer in contact with him. Mutagifatanye ubusabane. You don't have any fellowship with him Mufitanye anymore. isano. You are related to him, Ariko ntibifitanye ubusabane. but you don't have fellowship with him. Urumva difference. So you understand the difference. Bukeye umwana aragaruka. And then another day, this child of yours comes Reka back. tuvuge umwana w'ikirara muri Luka 15. Let's as an example the prodigal son in Luke 14. Kavuga ati reka nsubire kwa data. And this child said, let me go back to my father. Ariko ningerayo. He said, when I reach there, Ndamusaba I'm going to ask him ambabarire. to forgive me, Ariko but ngene mbane n'abakozi sinkwiriye. to forgive me, but because I'm not worthy to be called his son anymore, I will live with his servants. Haba hari ibintu bibiri byatokoye. So there are two things which went wrong here. Hatokoye isano mufitanye, hacika ubusabane mufitanye. The fellowship you had was broken, but the relationship you had was tarnished, was tarnished or blemished. blemished. Yes. Donc relation mufitanye yagiyemo agasembwe. Yes, the Nubwo relationship. yitwa umwana wa kanaka yego nuwawe ariko harimo akantu. So the relationship you had with him, because he's your son, was tarnished with the fact that he misbehaved and he became a bad person when he left. Naho ubusabane bwarakitsemo kabiri. But the fellowship you had with him and the communion was completely broken. Igisabwa ni iki rero? So this is what you have to do. Harasabwa ibintu bibiri. So you need to do two things. Gusukura ubusaba isano nubwo ririmo. So to clear your relationship with your father, even though you still are related to him, but you need to clear it. You need to apologize to him. Hanyuma mukongera kurestora kugarura ubusaba. And then you need to restore. Number two, you need to restore the fellowship you had with your Icyambere bacitiki. So what do you call this first act of the Reconciliation kwiyunga. So this first act is called reconciliation. You reconcile with your son. Nukuvuga ngo isano rya twireconcilie twiyunze isano rira. So our relationship was reconciled, so we became father son again. Nimara kukwemerera. After I have accepted the reconciliation, Wagarutse. you have come back into Turongera no my dusangire life. ku meza. So we're going to eat together again. Nongere nkubaza amakuru. I'm going to ask you about your news. Nongere ngutume ugende. I'll give you assignments we do. Nongere nkwizere. And then trust you again. Icyo gikorwa nicyo bita restoration. So that second act is what we call restoration. Icyo Yesu yakoze rero. So this is what Jesus accomplished for us. Yakuyeho cyaha cya relation cyari gihari gituma tutimva ko tukiri abana b'Imana. So Jesus removed the sin which separated our relationship with God, that caused us to lose the status of sonship. Adushiramo umwuka urutwemeza ngo aba data dufite data kuko twari twaratakaje iyo kumva ko dugifite data. So we had lost that ability to be called children of God, so he gave us his spirit again, which enables us to say Abba Father. Uko niko kuvuga ngo yakuyeho icyaha. So it's like saying he removed the sin cyatumaga tutongera kwitwa abana b'Imana. that had tarnished our ability to be called children of God. Icyo cyaha cyavuyeho. So that sin was removed by Jesus. Uranyumva neza? Do you understand? Ikiriho tuzadukora ni ikirere. So this is what we do. Nukuzana ya fellowship buri munsi. Is to restore the fellowship we have with God every day. Izibana ntizibura gukomanya amahembe. People who live together might find at odds on each other once in a while. Umugore n'umugabo barashwana. A husband and wife might have some. Abana n'ababyeyi baratongana. Some children and parents might have misunderstandings. Ubusa isano ntiripfa ariko ubusabane burapfa. The relationship is not, it doesn't go away, but the fellowship is broken. La communion est brisée. The communion, the fellowship is broken or frozen. Imbabazi tuzadusaba buri munsi ni kujya tuvuga ngo amusore I apologize. Ndagusaba imbabazi nagukosheze mbabari. Nizo mbabazi dusaba kugira ngo twongere dusubire mu busabane. Ariko imbabazi ziduhuza n'Imana Yesu yarazirangije. Gusa ubu busabane nibwo busabwa. So the forgiveness that we ask before our prayers is restoring our fellowship. Yeah.
is saying sorry to God because we have been wrong to Him. We wronged to Him here and there. But the relationship was reestablished by Jesus when He brought us to God in reconciliation again. hari igihe ukandagira umuntu utabishaka You might step on somebody's toe akababara unknowingly. ntabwo ubyinyora ngo ugende uramubwira ngo pardon You don't. iyo warezwe You just don't. ariko iyo pass utarezwe by. uragenda tu iyo utarezwe If you're well behaved, you stand and then say, apologize to that person, say, I'm sorry. But if you are misbehaved, you can ignore and leave. ndabizi hari abantu babigora kuvuga ngo sorry mbabarira I know it is sometimes difficult for some people to say sorry. aragukandagira yarangiza agaceceka They step on you and then they ignore it. wamubwira ati kurambabaje And when you complain to them that you are hurting me, ngo ihangane they say just bear with it or be with it. ihangane urankandaga They ihangane say just bear with it. no vuga ngo mbabarira sinari mbigambiriye ni No. par accident No, you should say, I was not intending to hurt you. It is an accident. I'm sorry. izo nizo mbabazi dusaba imana So those are the forgiveness we ask God. kuko ubusabane bwacu n'imana akenshi buhora bushwanyagurika bugaruka kubera amagambo twavuze kubera ibitekerezo kubera ibikorwa kuko imana irera rero iyo twaje tuza twambaye imyambaro yanduye imbere yayo ikate mbanza wigireyo genda ukarabe wiyeze ugaruke nuko niko tubanye nayo. So because the fellowship we have with God is often broken and distorted by the sins we commit in our minds, in our words, in our actions on a daily basis. And God, because God is holy, so we should come clean before Him. We should ask for forgiveness so can be clothed and again in holiness. Yohana wa mbere 1:9 in the book of John chapter 1 verse 8 kugeza ku 10 1 John chapter 1 8 to 9 to 10 or 8 to 10 nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutweza gukiranirwa kwacu. Iri jambo ntirivuga abatarakizwa riravuga nijyabakizwiri ku murongo wacu nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So this word belongs to those who are believers. Urumva ko ntitwavuga ngo nta cyaha tugira kuko kamere yonyine yacu iduteza ibyaha niyo mpamvu duhora dusaba Imana imbabazi just Imana ndaje imbere yawe mbabarire unyeze unyoze hanyuma ugakomezanya n'Imana. So we cannot say we have not sinned or we have no sin in our lives because even our life, our nature is sinful. It's a sinful nature. So that's why we have to cleanse ourselves. We have to repent before God, ask for forgiveness. He cleanses us. Then we have a restored relationship or fellowship with Him. Okay. Shalom. Ikibazo ca mbere nagira ngo mbabaze mbese umuntu ufite ibikomere yatewe no kubura abavyeyi ari umwana. Urugero ugasanga umuntu ntago azi ko yakwita kuri mugenzi we bitewe nuko wenda nawe atigeze abona urwo rukundo cyangwa se ugasanga igihe ahuye n'ikibazo kikubabaje kuri we aragifata nk'icoroheje cyangwa se kwitetesha. Umuntu nk'uwo umuntu yamufasha ate mu rukundo? Cya kabiri ese ko Paul hari aho yavuze mu Bakorinto ngo ibyiza ni ukudashaka kubera iki usanga cyane mu bihugu byacu Afrika y'Uburasirazuba ababyeyi bahatira abana gushaka ugasanga umwe utashatse ahozwa ku nkeke cange bakamusuzugura. Murakoze turabakunda. Okay. Shalom, I have questions. Number one, how can you help someone who grew up as an orphan and was emotionally affected or wounded, where you find maybe they went through so much hardships to the extent they can't show love and affection to those who are around them? That's briefly the question one. Number two, Paul in the book of Corinthians said that it is good not to marry. So why do parents, especially in East Africa, push their children to marry or get married in a way they might look down on you if you delay in celibacy?
eke icyambere kuba ubana n'umuntu utaragize urukundo rw'ababyeyi koko kurutanga biragoye. Yes, living with a person who didn't receive love and affection from his parents, it's difficult really to get emotional love from that person. Wamubwira ikintu kubabaye ntabyumve akagifata nk'icyoroshye cyangwa kwitetesha nko kubivuze. If you tell him that you're hurt or you are you don't feel good, they consider it as if you are just joking, as you said it. Reka nkwereke ukuntu nge ndabigenje igihe kimwe. So let me show you the way how I did it in my life once. Nari muri Kenya. I was in Kenya. Banzanira umusore ngo musengere. They brought to me a young man so I can pray for him. Uyu mwana ntiyigeze amenya nyina, ntiyigeze amenya se. So this child didn't have any parents, he didn't know the father or mother. Nyina yaramubyaye. After his mother gave birth to him, aramuta. She abandoned him. Uyu mwana afatwa n'abamisiyoneri. And then this child was picked up by missionaries. Arererwa n'abamisiyoneri mu kigo cy'abamisiyoneri cy'imfubyi. So they are the ones who cared for him, so he grew up into their orphanage. Donc nta no mubwiye ngo uvukana n'uyiri mwene wabo n'uyu yakuza araho mu kigo cy'imfubyi cy'abamisiyoneri. So he grew up babigisha imyuga yo kubaza n'ibindi. As a child without any parents, but these missionaries taught him many skills like carpentry and probably welding. N'izina rye yagiswe n'ababoyi ba missionary. Even the name he carried, he was given that name by the servants of these missionaries. Akurira muri icyo kigo. So he grew up in that orphanage. Agejeje imyaka 18. And when he reached 18 years of age, baramusezerera. So they say you are now mature, you're grown up, you can be on your own. Ariko agira ikibazo. But this is the problem that he arajya he. So he didn't have anywhere to go. Mu byukuri muri Afrika umwana mu myaka 18 aba kidependa n'ababyeyi. To tell you the truth, in Africa at 18 years old, most of the children are still dependent on their children, on their parents. Ariko aza kugira Imana umuntu aza kumwishurira ishuri rya Bibiliya, Bible College muri Kenya. But yari mu Kenya, of course. He was blessed because there was one Kenyan who accepted to pay for him a Bible college tuition. Tiyasekaga. He could not smile. N'umunsi n'umwe. Even one day. Aza ku ishuri rya Bibiliya kwiga. So he came on a Bible school for biblical studies. Hari inshuti yanjye yiga kuri iryo shuri. So there is a friend of mine also who attended that same school. Ambwira ko bigana n'umuntu udaseka utavuga. So he told me that they have a schoolmate who doesn't speak, who doesn't smile at all. Ndamubwira uzamunshake tuvugane. So I told my friend, please, can you bring that friend of yours so I can have a conversation with him? Arambwira ngo biragoye ntazapfa kwemera umuntu. And he told me it is very difficult because he doesn't trust anybody. He might not accept my invitation. Ndamubwira none wowe umwegera ubanza ugira ubushuti nawe. So I told him, go and befriend him, become his friend first until to the level he's going to trust you maybe. Ewa, byafanye nk'amezi 6. So it took like 6 months. Akamusura. He would visit him. Igihe bari mu gapoza akamwegera. When they're in the break, he would come and talk to him. Igihe cyo kufungura akamwicara iruhande. During the time of dinner or supper, they will sit together. Aramujena. So he really bothered him. He wanted kugeza wa muntu arokera ngo atari kushaka we. Until this young man asked him, what do you want from me? Undi bati no ndagukunda ndashaka ko tuma inshuti. The other person said, I just like you. I like you. I want you to be my friend. Araba ngo ngugira ute tindagukunda. Then ngo niwe bwa mbere yasetse ngo araseka ngo wowe urankunda ngo araseka ariko kwari uguseka nyine ko gahinda. He asked him, what did you just say? You said you love me? And then he smiled sarcastically. He said it was the first time he heard somebody saying, I like you or love you. Muri make aza kumukunda nawe ajya kumujyamo nyine. So, but briefly, after a short time, he also felt like, he likes him, so they were in friendship. None nambwira uzatangira umumbwire. And then I told this friend of mine, then start introducing myself to him. Jumubwira ko hari umuntu mwasenganye.
tell him that there is somebody you want to pray with, you pray with. hari umuntu umeze gutya, There's a person who is like so and so. niho nari nagiye kureba, I nari was nagiye with him kumureba. last night. Donc nawe aruwe yumve ko ari interese kunshaka. So he will know that there's somebody also who is there until he will be interested to see me. Ariko ntibyafata. But it didn't work. None ntangira kumubwira uko bazajya basengana. So I started teaching this friend of mine how they will pray together. Atangira kuguruka gake gakaramubwira atariko tinumva wasengera ibi. Undi aramubwira atariko inshuti yanjye yagufasha kuko irabizi kundusha. So he started opening up a little bit. He said, maybe you can pray for this for me. And then the other friend of mine would say, I think my friend actually is better in a position to pray for you for this issue. Inkuru nyihinnye. So to make this long story Wa short, musore yaraje turabonana. so this young man came and then we sat together. Aranyemerera mbwira ubuzima bwe. So he opened up and he told me about his life. Aramubwira ngo ko ndigira Bibiliya kuzaba pastor. He said, I'm through Bible college to become a pastor. Atariko mfite ikibazo. He said, I have a problem. Singira urukundo kandi sinzi uko bakunda iyo umuntu avyo ngo yankunze ndatanga. Ni iyo vocabulaire sinyize. I have no love, and I'm even amazed or shocked when somebody tells me, I love you. So that vocabulary love doesn't exist in my life. Ati none nzaba umushumba nde? So he was asking, how am I going to become a pastor without love? Iyo mbonye umuntu arimo arira ayiriza ndaseka ndavuga uyu ukora teta. Kuko nta muntu ari numva afite ikibazo numva abantu bose bakina afite nyina afite se ko araseka. Tunge ko aririza. So when you see somebody crying or complaining that they have this problem or that problem, I feel like they are spoiled. I have never seen anybody with a real problem, real issue. They have their father, their mother, so they are just joking. Noko. Uzikini Imana yambwiye. So this is what God revealed to me at that time. Imana yambwira ngo fata umwanya umusengere. God told me to take time and pray for him. Kugira ngo yumve urukundo rwa papa. To feel the love of a father. Data wo mu ijuru. To feel the love of our heavenly Father. Mbimubwiye. So when I told him what God had just arambwira spoken to me, ngo rekeraho. And then he told me right away, stop right there. Nguyo turimo dusubiramo ryajya muri vuga ryasengesho rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru harya simbavuga ngiye nkomeza munsi. Bati rero wikwigora ibyo bintu. So when we are repeating or praying our Heavenly Father prayer, I never mentioned the word Heavenly Father. I just start from the lines below. Bati kandi iyo umuntu aje kutwigisha gatangira avuga ngo data wo mu ijuru bita deja nde connecta nawe simwumva ko uyu muntu itamvamo. And when there's a preacher who comes to teach us or the word of God and he starts mentioning our Heavenly Father, I feel disconnected from that preaching immediately. Ndamubwira none reka aribyo dusengera. So I told him, so let us pray about this. Turasenga. We prayed. Ndamusengera. I prayed for him. Naravuze ngo data. I said, Father, manura urukundo muri we. Bring your love in him. Yumva urukundo rwawe. That he may feel your love. Komeza nsenga gutyo. So I kept praying in that way. Twari dufitanye mu maboko gutya twicaye. We were holding hands, sitting together. Mu kanya gato. In a short moment, numva ikintu gisa n'igituritse. I felt like something was breaking. Akoma induru ngo aravuza induru cyane. And then he screamed with a loud noise. Yikubita hasi. And he collapsed on the floor. Yarima arwana no kuvuga ngo data. So he was fighting against saying the word Father. Aturitse rero. So when he exploded, aturikana iyo jambo ngo data. He exploded with the word Father. Akomeza rivuga. So he kept saying the word Father. Atariko ubona adafite ubwenge. But it looked like he had lost conscience. Imana irambwira ngo mureke. God told me, leave him. Ngo ndakingura umuyoboro muri we w'inzira ya data wazibye. I'm opening a pipe or a tube of Father which has been clogged. Ati none. Now, arumva urukundo rwa. Today is going to experience my love. Yaryamyaho amasaha nk'atatu. So he lay down on that floor for about 3 hours. Aza kubyuka. Then after 3 hours, he awoke. Aramfata. He held me. Arampobera cyane. He hugged me.
nk'iminota nka 20. He hugged me extensively, like 20 minutes. Arimo arira. And he was deeply crying. Aravuga ngo nabonye data. He said, I have seen a father. Nabonye data. I have seen a father. Nabonye data. I have seen a father. Nabonye data. I have seen my Amfashe father. buryo. He was holding me. Yarafite nibaragaye nari bari umunezero byari byamuvanze byari byombi. I don't know if he was experiencing pain and sorrow and joy at the same time. I think he was. Nanjye bwari ubwa mbere mbona ibyo bintu. It was my first time experiencing something like that. Kuko mu byukuri sinkubeshye nge sinabyumvaga ibyo ngo data ngewe naramugize ibyo nanjye sinabyumvaga. So I could not understand somebody being unable to say father because I had my father. So cyangwa se umuntu avuga ngo afite agahinda yabuze sende ibyo iyo experience sinigeze nyime. Or saying somebody who was in sorrow or because he lost his father. I didn't have this experience. Ariko kujya nanjye yarampobeye. But the way he was holding me, nanjye ntangira numva umuntu yararenganye. Ntangira kubyumva. So I started feeling how this person went through difficulties. Uko niko yabohotse. So that's how he was delivered. Turatandukana. So we separated. Nsubira ngiyo narindi kuko twari twahuriye ku ishuri ry'iwabo. So we had met at their school, so I went back to where I was staying. Amakuru yarahindutse. So his life changed completely. Yewe buke yaranambwira ngo arashaka ngo musengera zarongore. Nta byamubagamo. Even afterwards he told me to pray for him so he can marry. Aseka. He was smiling. Abantu bose baratangara bamubaza icyamubayeho. All people were amazed. They were asking him, what happened to you? Umuntu nk'uyu rero. So a person like you, this udafite urukundo gutya. Who has no this love, experience this wowe love. umusengera agira urukundo rwa data wo mu ijuru. So you need to pray for that person to have the love of a heavenly azagira Father. experience y'uru rukundo. To have the experience of a heavenly Father. Bizamukemurira icyo kibazo. So it will heal her wounds. Abyemeye ni sawa ariko atabyemeye wowe ubigire intercession yawe ujye ubisengera umunsi umwe Imana izamukoreho yumva akeneye kwakira urukundo rwa papa. Ibi byose bizashira. So if he accepts or she accepts, pray for that person. If she does not or he does not, just pray for him, make it your intercession prayers, and she will be healed. Naho aho Paul yavuze ngo abantu ntibagashake ntiyabuje abantu gushaka. Yavuga cyane kubashaka gukorera Imana. Cyane aravuga ati bibaye ngombwa aba bantu ntimwashaka kuko iyo uri mukorera Imana kandi washatse haba ibibazo mu rugo gukora ibi nibi ntufe focused ku murimo w'Imana. Ntabwo ari itegeko yatangaga yari inama yatangaga Paul. Si itegeko si doctrine ni itegeko. And a second question ni conseil. When Apostle Paul was advising people not to marry, it was directed towards people who want to serve God. It is an advice he was given because once you marry, you have more responsibility. You need to take care of your children or your wife or your husband. So, but it is not a doctrine. It is an advice he was giving them. Gusa nk'itoro rya Katolika. But like a Catholic Church, ryo ryabihisemo. They have decided gukurikiza inama. To follow the advice of niyo mpamvu usanga hari abapadiri n'abamasera. That's why you find that there are fathers, priest fathers, and priest sisters. Sisters. Kuko who are not married, who are celibate. Nuns. Oh yes, nuns. Kuko barashaka kufokasinga kuby'Imana tibareba iby'amago abantu umugore abagabo ibintu nk'ibyo n'ibyo. Because they want to focus on the things of God without being involved in caring for households. Iyo umuntu nawe adashaka kurongora cyangwa adashaka kurongorwa adafite umuhamagaro wo kuba maseri cyangwa padiri nawe bafite ikibazo bakeneye deliverance. So keretse bakubenga cyangwa ubenga nabyo ni ikibazo tugomba kukwiga tukareba. So if you don't want to be married and you don't have the calling of becoming a priest father or a nun, it means you need to go through deliverance. You need to be prayed unless you date people and they reject you. Okay. Kindi kibazo? Abakorino ba mbere igice cya 5 umurongo wa 5 kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri we urimbuke umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu mwadufasha kumvira ijambo. Yego. So he's asking about the meaning of a passage in 1 Corinthians chapter 5 verse 5 when they talk about giving the person the body to be to Satan, to be punished or judged by Satan, but so that his soul
will receive salvation. icyo iri jambo yavugaga ni ugutenga abantu tubakuye mu rusengero. So he was talking about excommunicating people from church. Iyo umuntu mumuyizoye mukamushyira iruhande, So when you isolate person from the church, Satani kuko aramukubita mu bitekerezo akagira ikibazo. Satan started attacking that person in his mind and also physically. Ariko uyu muntu agira umwanya wo kwegera Imana kuko abavuga ngo abantu bose barantaye sigaranye Imana gusa. But this person causes him to get closer to God, or her to get more closer to God, because he feels rejected by everybody. Kujya yegereye Imana rero, So the more that person gets closer to God, aba arimo akiza ubugingo bwe. he is saving his soul. Ariko mu mubiri But physically, aba atandukanye n'abantu. he is separated Haba hari from. distance physique. So there's a physical distance. Ariko spirituellement akegera Imana. But spiritually, they get closer to God. Cyari igihano bakoreshaga. So this was a judgment they would. Iyo Satani abona nyine itorero ryakwizoye nawe aragukubita. Ariko hari ibindi byakurikiranaga n'imivumo, umubiri ugakubitika, ibyo ukoze undi bicemo, donc physiquement kabisa ukarata ubuzima. Ariko mu mwuka ukarira Imana kujya uyihamagaye ugakiza ubugingo bwawe. Cyari igihano batangaga mu matorero ku bantu batumvira cyangwa bananiye bashumba cyangwa bananiye itorero. So this was a punishment they gave people who disobeyed their pastors and their leaders, and the devil also comes to you when he says that you have been excommunicated. Shalom Apostle. Nukuri Ask Paul iradufasha, ikomeje kudufasha gukura mu mwuka no gusobanukirwa byinshi bitandukanye. Imana iguhe umugisha. Mfite ibibazo bitatu nshaka kubaza. Icyambere, navutse ndi umuyisilamu nza gukizwa nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko buri gihe iyo umukozi w'Imana nsengeye ambwira ko hari imyuka y'abayisilamu inkurikirana nge n'abavandimwe banjye. Ni gute nayikuraho ko yambwiye ko as long as dufite amaraso amwe izadukurikirana? Icya kabiri, ese sexual assault irakurikirana nk'akarande? Ni gute umuntu yasenga isengesho rifite imbaraga? Nibyo bibazo byanjye, murakoze. Sexual assault ni attaque sexuelle, donc c'est l'attaque, donc guterwa mu buryo bwo gushukanwa bwishuko sinzi. Shalom Apostle, truly we are being blessed by Ask Paul sessions. Number one, question number one, I'm a former Muslim who got saved, but all servants of God who pray for me, they tell me that there are spirits from my Muslim background which follow me and my siblings. And that as long as I have a common blood with them, these spirits will keep on affecting my life. What can I do to break off that bondage? So the second one is about sexual assault. If it can be a generational curse. There's another question. How can you pray an effective prayer? Number 3. Hari ikintu numva kuki aba bakozi b'Imana bakubwira ko ufite umwuka wa Islam kugendaho ntibawugukureho. Nicyo numva kuki babona ntibakureho. Aba no numva. I don't understand something here. Why all these servants of God Ngiba gusenge babona imyuka ya Islam kozima. who tells you, who prays for you and then see the spiritual spirits from Muslim religion who follow you, why don't they break those spirits from you? Why can't they pray for you? Ubundi Imana yerekanye ikindi gikuraho. If God is revealing something because he's ready to remove that thing or to set you free. Sinzi impamvu batagufasha babibona ariko ntibagufashe kubikura. So I don't know why they don't see this and then help you or pray for you. Dore uko bigenza rero ngiye kubwira. So this is what you should do to be delivered. Nguko nakomeje mbibabwira uzakora cordon umbilical yawe ku mukondo wawe ushireho amavuta witandukanye na Islam n'amagambo watuye uri muri Islam arwanya abakristo. Nurangiza kuyakuraho witwikiza amaraso ya Yesu bizarangira. Undi mukozi w'Imana uzakuye ngo nakubonye umwuka wa Islam uzamubwira ngo nta wundiho. Donc utangire wewe nyine kwatura ko nta mwuka ukuriho koko nda uzabukuriho. As I kept telling you this, anoint your umbilical belly button and then break off with your own words, break off, separate yourself from any connection from Muslims or Islam religion, and also cover yourself with the blood of Jesus. And start also refusing. If next time they pray for you and they say that they see spirits from this religion, tell them, no, I don't have any
connection with those spirits anymore. So you have to start pronouncing and confessing those words that they don't belong to you anymore or they don't follow you anymore. Kubijyanye n'akarande y'ubusambanyi wakurikira inyigisho zanjye ziri kuri YouTube nigishijeho ibi wabikurikirana ariko karande irahari inkurikizi zabo ziri haba attack sexuel arahaba akenshi harava muri karande andi nava mu irari. On the sexual assault or sexual attacks, yes, there's generational curse on this one. You can follow my teachings on YouTube where we talked about this. And yes, these extension curses can be there, and some of them are based on lust. Icyo gihe hari uburyo bwinshi bwo kugenda umuntu acagagura izo karande. So there are different ways where you can break the bondage from these sexual immorality curses, depending on what kind of sexual attacks you are talking about. Okay. Warubanye ngo nikutu umuntu asenga isengesho rifite imbaraga. Isengesho rifite imbaraga ntari haba. Isengesho ryo gukirano y'umuntu ukiranuka kandi ryo kwizera n'iryo rigira imbaraga. An effective prayer is a prayer of a person who has faith and who is righteous. Iryo sengesho rigira imbaraga. So the prayer of that person who is righteous and has faith is very powerful. Gusa hari nabandi bagufasha nabo bakagusengera rikagira imbaraga. But also other people can help you, I can assist you and pray for you, and those prayers will be heard or effective. Kuko isengesho ryo kwizera. Yakobo 5:15 isengesho ryo kwizera. In James 5:15, a prayer of faith ngurikiza umurwayi. Heals the person who is sick. Ku murongo wa 16 in verse 16 ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. An effective prayer of a righteous person will avail much when they pray earnestly. Voilà. Shalom, nashakaga kumenya niba Goliath yari umunefilimu n'abandi bagenzi be bo Dawidi yishe. None niba yari we yaba yaravuye he ko tuzi ko abenshi bapfuye mu gihe Imana yarimburaga mu gihe cy'umwuzure. Murakoze, turabakunda cyane. Ni David. Shalom, I would like to ask, was Goliath a Nephilim and his relative that David killed? If he was a Nephilim, what was his origin, since we know that many of the Nephilims died during the Noah's flood? My name is David. Yego, Goliath yari umunefilimu. Yes, Goliath was a Nephilim. Hapfuye imibiri ntiyapfuye umwuka igihe cy'umwuzure. So during the time of the flood, their bodies died, but their spirits did not die. Baba daimoni baje kurongora abakobwa ku isi bakabyarana nabo bakomeje bo kubaho ntibapfuye na n'ubu baracyabyara abanefilimu. So the demons who came to marry or to sleep with men's girls and then conceived and they gave birth to Nephilims, those demons are still there. Even today they still come and impregnate our... Nabagoliath nabarya bose barumuna ba Goliath nabarya bose byabihanda byose barabanefilimu na n'ubu muri societe zacu abanefilimu barimo. So Goliath himself was a Nephilim, and also all the brothers and relatives of Goliath also, they were Nephilims. Even today in our society we have these Nephilim people. Okay. Maranye imyaka 5 n'umugabo wanje narasabwe ariko ntabwo ashaka ko dukora ibisigaye. Arankunda ndabizi ariko mu muco wabo ngo gusaba birahagije. Ndi muri Kongo Kinshasa. I have been together with my husband for 5 years. He gave a dowry, but he does not want to do the rest of the wedding ceremonies. He said that in his culture, asking the hand in marriage of a girl and paying the dowry is sufficient or is enough. So he's from Kinshasa, Congo. Nuko musengera kuko mukeneye kujya mu mategeko ya leta. Umunsi muzatandukana ndaruki kuzajya mu rukurengera cyangwa rukubonanira kuko amategeko ntabyemera. Ntabwo amategeko ya Kongo yemera kurongorwa traditionnel gusa. Basaba ko ujya no muri leta. Rero nuko bisengera akabohoka kandi akabyumva. So you need to pray about this and pray for him, because in Congo the government requires people who are married also to have their marriage officiated also in court. So traditional wedding is not enough. Gusa mu muco wabo niba uko kurongorwa ari byo nukuvuga ngo muri kumwe nta kibazo, ariko we mu muco wawe ibyenda bisaba kujya no mu rusengero no gusabwa.
ko wagiye ku mugabo ugakunda umugabo ukemera n'umuco we, ubwo ngubwo nta cyaha ubarwaho, ariko ukomeza usenge kugira ngo n'ibindi bizuzure. So maybe, yeah, as you said, in their culture, since they consider only traditional wedding, so it is good because you are together. But in your culture, you also require to go into court and also at church. So you should keep on praying so that you will also be able to fulfill these other wedding ceremonies. Okay. Muraho mfite ikibazo, wigeze kuvuga ko iyo umwana avutse ababyeyi be bakijijwe aba yejejwe ku bw'ababyeyi be. Nkibaza ese umwana utarageza ubukure ukiri muto atazi ikibi n'ikiza, apfuye ababyeyi be kandi badakijijwe, uwo yajya mu ijuru? Icya kabiri, ese mu ijuru tuzakomeza gusa nk'uko twapfuye dusa? Urugero, niba wari ushaje uzakomeza use gutyo, niba wari umusore uzakomeza umere gutyo, n'uwari uruhinja nka bariya abana bapfa bakiri bato cyangwa bakivuka bazakomeza kuba kuriya, cyangwa twese tuzangana tugire umubiri umwe? Murakoze, ndabakunda cyane. If a child who is born to Christian parents is sanctified because of the parents, last time you said that if a child is born to Christian parents, that child is sanctified because the parents are saved. So these are my questions. Number one, so if a young child dies at a young age, is he or she going to go to heaven even if the parents are not Christians or are not saved? That's question number one. Question number two, when we reach heaven, are we going to keep the same physical look or appearance in age as we were here on earth? Like old people who look old will look old and young people keep on looking young, the same with babies and children. Or are we all going to be changed and have a similar celestial body as far as age is concerned? Thank you. Okay, ijambo rya mbere, umwana iyo apfuye ari mutoya ajya mu ijuru kuko nta cyaha yakoze, hari misiyo runaka baramuzanye ubwo abayirangije. When a child dies at young age, he goes to heaven or she goes to heaven, and so she has accomplished her mission on earth. Ikindi mu ijuru twese tuzangana, tuzaba dufite umubiri umwe ari umubiri w'ubwiza. So we all going to in heaven we're going to have the same glorified bodies or heavenly bodies, which is the heavenly of glory, the bodies of glory. Nta basaza nta bakecuru nta ruhinja, tuzaba dufite umubiri umwe. So we all have glorified same physical bodies or celestial bodies. There will be no old, no young, no women, no men. Igituma haba bato abakura bashaje ni umubiri, ariko umwuka we uhora ari umwe, ntusaza ntukura ntubyibuha ntunanuka. So the reason we see people are old and young is because of age, so people grow old, but our spirits, they all stay the same. They don't grow, they don't become big or thin or tall or short. Okay. Shalom, ndi umumama kandi akijijwe. Apostle, uri intumwa koko kandi ngushimira ku butwari, ubufura, ububyeyi Uwiteka Imana yaguhaye. Mfite ibibazo n'ibyifuzo. Icambere, njyewe nta babyeyi b'umubiri ngira, nta nabo mvukana nabo ngira, ariko Imana yampaye abankomokaho. Muri 2003 nari nkiri muto, ariko nshaka Imana cyane kandi nkundana nayo kuko ni inkoramutima yanjye cyane. Ico ngisabye iragikora, niyo itagikoze impa uburyo menya impamvu itabikoze, ariko ikaza kubikora cyangwa ntinabikore kuko biba bidakwiye. Imana ibyo nayisabye uhita ubisubiramo byose kuko nayisabye gihamya cy'umukozi wayo. Nasaba kumbera umubyeyi. Nayisabye gihamya cy'umukozi wayo. Nasaba kumbera umubyeyi. Ndazenguruka amatorero nshakisha nza kukugeraho hari muri 2003. Ibyo nasabye ubisubiramo kandi koko nkurebye numva mfite ukuntu mpumurijwe muri njye. Kuva ubwo uhita uba umubyeyi wanjye, nkagusengera nkuko nasengera umubyeyi wanjye, ariko igitangaje ntunzi. Rero kuva ubwo nahise ngufata ko uri umubyeyi wanjye, data wo mu mwuka,
nubimbajije ndamubwira nti umubyeyi wanjye ni Apostle Paul Gitwaza. Ngukurikirana aho uri hose kandi nkagusengera n'abana bawe b'umubiri na mama wabo, kandi iyo ntabikoze mbura amahoro kugeza mbikoze. Kugushaka numvise ntabihatirwa cyane kuko nk'iyo mfite ikibazo sengera mbona mu nzozi uje ukambaza ukomerewe, nkavuga ugahita umbwira ibyo nzakora kandi nabikora bigakunda. Cyangwa iyo wigisha urabivuga urugero. Nigeze kubaza Imana ukuntu mu nda y'umuntu abana bose bapfa bagashira nta wabishe, n'uwababyaye agapfa hagasigara umwe. Wigisha agasigara umuntu umwe. Wigisha urabisubiza urwo n'urugero. Ikindi, iyo mfite ibyambabaje ndafitiye igisubizo kuko sinkunda kubwira abantu ibyanjye. Mbibwira Imana, noneho nkabona mu nzozi umbaza ukora ikintu, umbuza gukora ikintu, cange ukambwira ibyo nkora kandi bikagenda neza mubyeyi. Icambere, ese ko nihaye umubyeyi kandi utabizi nakoze icyaha? Ngusabye kunyakira nk'umwana wawe wo mu mwuka, kunyaturaho umugisha wa kibyeyi, kuko ndibaza ko bikeneye n'abankomokaho. Imana idukomereze umubyeyi. Good. Ni byinshi gusa icyo tuvuga aha, nta kibazo mubyeyi, uri umwana wanjye. There's no problem, you are my child, spiritual child. Yabandikiye amazina ye mufite contact ze. Ntacyo noneho bazaguhuze n'abadministrateri hano muzamufasha. Turabyemeye. So they are going to unite you, or you're going to connect with the administration of the kandi tukwaturiyeho umugisha wa kibyeyi. And we are speaking a blessing n'abana bawe n'abuzukuru bawe, to you, to your children, and to your grandchildren. Okay, reka twihuta, sigaye ibibazo bikeya ndagira ngo tubirangize mwihangane. Shalom Apostle, nishimiye kubandikira. Yavuze amazina ye, ari mu Rwanda. Yitwa nde? Yitwa Theogene, ndi mu Rwanda. Mu mwaka washize watwigishije kugushaka impano Imana yaturemanye, kumenya icyo umuntu yaremewe. Nanjye nafashe igihe cyo gusenga, maze nijoro mu nzozi umuntu araza anyereka urusengero ati genda uhahindure. Kuva icyo gihe numva umuriro mwinshi mu mutima wanjye, ariko abantu mbibwiye bose banca intege, yaba abakozi b'Imana cyangwa se n'abandi. Nta n'umwe ushaka kunshyigikira. None ndagisha inama, ubwo nzakora iki? Ubwo nzasohoza icyo Imana ishaka gute? Ikindi ikitonderwa, ndi umucuruzi ariko numva nta mutima wabyo ngifite kuva icyo gihe, kandi n'umurimo w'Imana mbona ntazi aho nahera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Shalom Apostle, afite izindi inzozi. Theogene and Alicia. Okay. Muri makara cyaka kumenya umuhamagaro we. Yes, how he is going to fulfill his calling. Abibwira abantu ndibavyumva. People discourage him. Ndatekere kuko ngo Imana ngo mu nzozi Imana yamweretse ahindura urusengero, ngo agenda ahindura urusengero, sibyo? Yes. The dream God showed him to go and change or transform the church. Mbere yuko biba physique littéralement ni na spirituel bibintu. So before this become a spiritual, it is physical, it is also spiritual. It has a spiritual meaning. Urusengero Imana ikubwira sura nguru gusa. Nubwo ruzarukora, ariko urusengero rwa mbere Imana no guhindura imitima y'abantu. Kuba umuvuga butu mugahindura imitima y'abantu, ubwo niko rusengero rwa mbere Imana ishaka. Mbere yuko ukora kuri urundi physique, kuko ugomba kurukorera nta kibozo. Ariko urusengero Imana ivuga no mutima w'umuntu. So the church God is talking about is the people's heart, the souls of people. God is sending you to go and change and pray for the souls of people. Kandi ntuzareke business zawe.
And also do not stop from doing your business. zikoresha kugira ngo nanone ba bantu uzanye mu gakiza babona aho banasengera ubaho urusengero byombi ugomba kubikora. So keep on doing your business so you will be able to host people you are going to bring into salvation. Impamvu abo bantu batakumvishe nuko wabyumvishe mu mubiri. The reason why those people you talk to discouraged or didn't understand is because you explained to them physically what you heard. Urusengero Imana ivuga ni umutima w'umuntu. So the church God is talking about is a people's heart. Hanyuma uzashigikira no kubaka insengero n'ibindi no guhindura gutyo ariko cyane cyane ni umutima w'umuntu. So mainly your focus should be on people's hearts, and also you will do the other physical work on the church later on. Shalom Father, turabashimira uburyo musobanura ibibazo muraduhugura turiga tukanafashwa. Imana ibaha umugisha myinshi n'umuryango wawe. Turabakunda ndashaka kubaza. Mwadusobanurira ku ijoro rya Gibeyoni. Mwigeze kuri komozaho ariko ntimwabisobanuye birambuye. Mbese icya kabiri. Mbese abarokore iyo bari mu gikorwa cy'urukundo hari ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe. Bibiliya ibivuga iki? Shalom, Father. We thank you in the way you answer our questions. It is very insightful. So these are my questions. Number one, can you talk about the night of Gideon? You once briefly touched on it, but you did not go into details. Number two, in the act of love, are there things Christians are allowed to do and things that they should not do? What does the Bible say about this? Ijoro ry'Igibeyoni. So the night of Gibeon, ndagira ngo sinzi ni igishinyigisho nyinshi ariko reka bijyanye naha ndumva byenda icyavugwamo. So I teach many teachings, but I'm going to try to bring in the context on what you're talking Ijoro about. ry'Igibeyoni ni ijoro Salomo yagiye gusaba Imana ubwenge. So the night of Gibeon is the night where Solomon went to ask wisdom from God. Ndatekereza ko ari ibyo ni ijoro umuntu aba agiye kuvuga ngo Mana nta bindi nshaka ndashaka ubwenge. Sinshaka inzu, sinshaka imodoka, ndashaka ngo ubwenge ayo mavalere ayo makarite. Nibyo tekereza n'isi ijoro ry'Igibeyoni. Niba nibuka neza. Ariko ni nako n'uyu mwanya nabikora. So I think the night of Gibeon is the night where you go and spend night with God asking him for wisdom. You don't want cars or money or a house. You just want wisdom. You want those qualities and the values. I think that's what I will. Icya kabiri sinagisubiza kuri televiziyo na radio uzanyandikire mu gikari tuzabe gufashamo cyangwe se igihe cy'inyigisho z'amakupure. So the second question, I cannot answer it right here on social media or TV or radio. Ask me in the background or during the time I will be teaching on couples. Kindi namwe musome ibibazo muze muri ibibazo bimwe mubika mukandikira abantu kugira ngo tuze kubibasubiza muri prive. Sibyo? Yego muze mwana mu bisome mbere. And so we should read some of these questions ahead of time and to know which ones we should read in public. Okay. Ikindi Yesu ashimwe mushumba ese nabazaga ku muzuko wa kabiri Abisirayeli nibo bonyine bemerewe kuzicunguza amaraso yabo. Praise the Lord, man of God. I would like to know if Jews will be the only people who will be saved by their own blood or redeemed by their own blood. Oya n'abantu bose batazemera gusenga antikristo icyo gihe bakemera kwicwa nawe bazaba martire icyo gihe bazaba bicungujwe n'amaraso yabo n'abandi bose bazasigara kuri isi impanda yavuze abakristo bagiye abo bazemera kwicwa na antikristo. No, it's not only Jews. All people will refuse to worship and bow and worship to Antichrist. They were going to be killed, so they will be redeemed by their own blood. Even a Christian will be left behind. They will be killed and will be saved by their own blood. Dizo abazemera kutaramye cyakigirwama. So all the people will refuse to worship the Antichrist or the idol. Reka tujye mu byifuzo ndagira ngo turaranga ibibazo byarangiye. Hasigaye bibiri okay. Muraho Apostle, ndi umukobwa w'imyaka 26 ndi imfubyi kandi nta muvandimwe mfise. Muri Askoporo 7 narishimye uko wasengeye abana b'imfubyi ko babohoka bakubaka ingo zabo bitera gahinda iyo uri imfubyi atanu umuvandimwe ugira hama ugateba kurongokwa. Ariko nakiriye isengesho ryawe kandi nkizera ko nanjye ngiye guhabwa igitangaza kagira ubukwe bwiza n'abankomokako. Ikibazo niki mwitanguriro 3:24 havuga ko mwitongo rya Eden Adamu na Eva
barirukanyweho, ariko Imana ihashira abakerubi n'inkota yaka umuriro. None Edeni ntiyari mu isi, abo bakerubi bo ko tutababona. Kandi usubiye inyuma ku gice cya 2 umurongo wa 9 havuga ko muri Edeni aho Adamu yari, Imana yahamejeje igiti cy'ubugingo nico kumenya ikibi n'iciza. Hanyuma hakavuga ko Imana yahashize abakerubi. None iyo Edeni iri hehe? Kuri ino si turiko kibaza nti kubera umwanzuro wo kuri Nowa, Edeni ntibabaye umwuzure cyangwa umwanzuro? Kubera umwuzuro yego, umwuzuro wo kuri Nowa, Edeni ntibabaye bagitora aho yari iri. Okay. Arimo arabaza ibya Edeni aho yari iri. Wakoze gushima, Imana igumugisha. Thank you for thanking us. God bless you. And you are asking about where is Eden right now. Eden yari kwisi. So Eden was on earth. Ariko bwarakeye imibereho y'isi irahinduka, Imana irayiretira. But after the fall and the fall of Adam, so God changed the life on earth and God took away Eden. Uyu munsi Eden nya Eden. So today the physical Eden iri muri paradizo aho abapfa bazi Yesu bari. It is in the paradise. Niyo paradizo. It is in the paradise where people who die in Christ go to. Igihe nanone Kristo aza kwima ingoma y'imyaka 1000 izongere ibe ka Edeni kandi. So during the and also ya shusho ya Edeni at the time when Christ is going to come for the millennium, that Eden will come back again on earth. Ariko igihe nanone cyakera cy'Isodoma n'Igomora, igihe Lot atandukana na Abraham, Bibiliya yavuga ngo Sodoma n'Igomora ngo byari bimeze nka Eden ya kera. Ariko nono Eden itandukanye irimo abanyabyaha. But during the time of Sodom and Gomorrah, when Abraham was separated from Lot, the Bible says Sodom and Gomorrah were like old Eden. It's like ancient Eden, but the Eden of sinful people. Urabaza rero geographically kwisi Eden yari. So you are asking geographically, where was Eden and where is Eden? Eden yari mu bice bibiri, yari muri Afrika na Asia. So Eden was in Africa and also in the Middle East. Urabisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice bibiri. You can find in the book of Genesis. Kandi ntekeza ko hasomye. Genesis chapter 2. Ku murongo wa 10. Genesis chapter 2 verse 10. Ngo umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyemo ine. Umwe wita Pishoni, ari ugose igihugu cyose cy'Havila kirimo izahabu. Havila ari muri Afrika. Kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo ni Afrika. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budola n'amabuye yitwa Shohamu. Undi mugezi wa kabiri witwa Gihoni, ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Kushi ni muri za Ethiopia kuzakomeza aho ngaho. Iyo mvuga Ethiopia donc Afrika yo hagati. Havila na Ethiopia iyo ni Afrika en fait. Undi witwa Hidekelu ni uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Ashuri ni muri za Iraq, Iran, Mesopotamia, ibyo bice bya Assyria. Uwa kane witwa Ufurate. Ufurate aho ni muri Iraq kabisa ngaha. Nukuvuga ngo Eden yari muri Afrika n'igice cya Iraq. Iyo Asia yose gukomeza muri Iraq. Eden was in Africa and also in the part of Middle East when you reach as far as Iraq today. Ubundi kera urabona hagati ya Somali na Oman hari hakurya kiriya gice cyari kizima bifatanye. Ibyo bice byose babyitaga Isheba. So the part of the ocean Dani yari taracikamo iriya mubona Rift Valley cyangwa se kuriya kuboko Horn of Africa byari bigifatanye byose na biriya bice bya Oman. So the ancient times, Yemen, Oman, Yemen. The Horn of Africa was still connected to Yemen and Oman and all those all the parts of Arabian Peninsula. They were all connected with the African Horn. So there was no ocean. The Red Sea was not there in between. Okay, Africa rero yari fite igice cha Eden na Iraq na Middle East na Iraq, Iran, ibyo bice byose bya Arabia yarindi Eden. So the Eden was in the Middle East and also in that part of Africa because it was one
connected back. bishoboke ko Adamu na Eva bari batuye muri Afrika yo hagati. So there's a possibility that Adam and Eve were in Central East Africa. Okay, sinikunze ariko ningo gufata igice cya Kongo, Rwanda, Burundi na Tanzania aho hantu. Kuko no mu mateka iyo bavuga amagufwa y'umuntu wa mbere uwo bita Australopithèque bayasanze muri Afrika i Tanzania. Donc ako gace na n'uyu munsi ureba inyamaswa zenda gusa n'abantu ingagi ziboneka muri iyo misozi y'u Rwanda, Uganda, Kongo. No kuvuga ngo niho umuntu wa mbere ubona ashobora kubakomoka, aho niho Adamu yarari. Kuko haba immigration igenda, si n'exagère cette histoire. Immigration igenda abantu bagiye muri Est. Igihe cy'abantu imurode bari bavuye muri Afrika barazamuka bagenda muri Est. When people were migrating, they went north towards Asia and north Eastern Europe. So I'm not exaggerating. Probably Eden was in that region, Central Africa region of Congo, Burundi, Rwanda, and Tanzania. But even the first man, the fossil of the first person they found was in Tanzania. Australopithèque. His name is, they call him Australopithèque. Shalom, merci papa kubwenge n'ubuhanga mukomeje kutugezaho. Mwadusobanurira kubirebana n'umubyeyi wo mu mwuka. Relation yabo iteye ite. Ko uwabisobanuriye yatumye mbitinya cyane kuko yambwiye ko ugomba kumwumvira ahagarariye Imana imbere yawe. Ku buryo urugero Imana ikubwiye ngo jya mu majyepfo, papa wawe wo mu mwuka akakubwira ngo jya mu majyaruguru, ngo ugomba kumvira papa wawe wo mu mwuka. Iyo ni manipulation, si papa wo mu mwuka. Barakumanipira no kubera. Papa wo mu mwuka se arenze Imana. Nawe ko Imana ari se. Ayo nabatetsi bimitwe. This is manipulation. It's not your spiritual father. It's because your spiritual father is not above your God. No, nawe Imana yawe, nawe n'umwana imbere y'Imana. Iyo ni manipulation. Gusa papa wo mu mwuka ninde? But so who is a spiritual father? No muntu ukurera mu mwuka. It's a person who raised you spiritually. Kugeza ukuze. To the level you're going to reach. Nawe ukaba umugabo. And then you become a man or a woman. Ukaba umuntu ukuze. So you become a mature believer. Ugakorera Imana. And then you serve God. Yego ukamubaza ibibazo, ukamubaza inama. You can ask him question or ask him for advice. Ariko kuvuga ngo Imana irakubwiye ngo nawe akavuga ngo ya keretse yadiseniye ko atari Imana yavuze. Aho ni ibindi yakubwiye ati no ndumva atari Imana yavuze. But if God tells you something and then he cannot say no unless he discerns that maybe that voice is not from God. Dore yindi kote mbi y'ubuvyeyi bwo mu mwuka. Indi kote mbi. So this is another negative side of spiritual fatherhood. Ibamo esprit ya manipulation. So there is a spirit of manipulation. Esprit yo gukandamiza. The spirit of oppression of mwizina rya data wo mu mwuka ngo kora ibi pahira ngendera akakugira umuja no yo si so mu mwuka. So in the sake of fatherhood, spiritual father, you say do this for me. No, that's not your spiritual father. Iyo ni manipulation. That's manipulation. Iso mu mwuka n'abari cyo yagufasha. There's something also your spiritual father should help you. Byaba mu mubiri, byaba mu mwuka. Whether it is physical or spiritual. Nawe ibyo bindi mwana wanje ni manipulation. Otherwise my child, that's manipulation. Ndabaza bamwe mu mwuka no kugira ngo urongore iyo atazanye umuhungu ukunda cyangwa umukobwa ukunda ibintambara. Abo bantu barahari nabyo ni extreme, c'est l'exagération. So there's I know some of these spiritual fathers you're talking about. Even when you're about to marry, if you don't marry the person that are presenting to you, it becomes a conflict. Reka twihute. Mutwihanganiye nabariyeho iminota mike ariko tugiye kurangiza. Bear with me for short time. Icyanyuma papa mwansobanurira ku bigendanye niyo basengeye umuntu amadayimoni akivuga ugasanga ni umuntu uzi neza nka mukuru wawe cyangwa shangazi cyangwa umuturanyi. None apostle iyo uwo basengeye ataka ngo arashya wa wundi wiyise dayimoni abarihe? Ese abari umurozi w'umupfumu yinjira ati? Murakoze cyane. Papa, can you give us a better understanding on what happens when they pray for a person who has demons and they start speaking with the voice of a person you know, like your auntie or your old sister or brother or your neighbor? Bantu b'Imana. People of God. Njewe natangiye gukora ministeri ya deliverance ifite imyaka 15. I started doing the ministry of deliverance at age 15. Kiri umwana muto.
I was very young. dusengera abantu barimo amadayimoni. We're praying for people who possessed with demons. Mfite experience So I have experience in y'imyaka this. irenze 30 Experience of more than 30 years mu bintu bijyanye n'amadayimoni. in things including prayer and deliverance. Dayimoni zirabesha cyane So demons can lie to you kuko ntizigira ukuri. because they are not truthful. Birambabaza cyane So it saddens me iyo abakozi b'Imana bamwe when I hear some servants of God bakurikiza information ngo twasenze dayimoni ivuga ibi nibi, bakagira ngo ni ukuri. Dayimoni irateranya, dayimoni irabesha, dayimoni iratwika. So and then when they pray, they follow the instructions or the information that demons that they are casting out are giving them. Nje muri ministeri yanjye ya deliverance, So in my ministry of deliverance, ni gake nemera dayimoni kwivuga kuko nzi ko 100% ibesha. I rarely allow demon to speak because I know Dayimoni they're gonna ishobora lie. kwihindura ijwi rya nyoko rya so wanyu kugira ngo umenye ko ariwe noneho intambarize izane division yizaba yageze ku cyo yashakaga. A demon can disguise its voice into the voice of your father or your mother or your any other relative, so it can bring conflict in your family. Nubwo umuntu yaba akuze mu mwuka, yaba asa n'ukuze mu mwuka, Even though a person might be spiritually mature, ariko agakurikira source ngo dayimoni zavuze, abakira umwana. and then that person follows the instruction from demons, that person is not spiritually mature enough. Abakira umwana nubwo agize imyaka mu gakiza, Even though they have spent so many years in salvation, ntazi umurimo wa dayimoni. they don't know the lies of the devil. Ni gakeya cyane Yesu yemeraga dayimoni kwivuga. Jesus rarely accepted that, allowed demon to speak. Zaravuga akazicecekesha, They will speak and say, be quiet. zigasohoka ziruka. And then they will come out running. Ntuzemere information, source ya information ugomba kwemera niva ku mwuka wera, ariko information ngo dayimoni yamuvugiyemo ntukayitindeho, kenshi barateranya bakabesha. So never accept the information that comes from demons speaking to you. The only information you should accept and believe is information got from the Holy Spirit. Ngiyo ndi muri ministeri yanjye ya deliverance, So when I'm doing the ministry in deliverance, sinkunze gukurikira dayimoni. I never follow demons' instructions. Ngenza nshaka kumenya mana niki. I always want to know what the Holy Spirit is. Mana nyerekaho dayimoni mukubitira gahunda. I pray, God, show me where I can hit demon. And Iyo come- ntaragira iyo revelation, So if I don't have that revelation, birangora gusenga it becomes difficult. kuko manzi ko ngiye gutakaza umwanya na dayimoni. Because I know I'm going to waste my time with demons. Ariko iyo umenyaho iryamye aho iri icayizanye ukagikoraho ihita ivuza induru ikagenda. But when you came to know the source, the foundation or what brought inside, it becomes easy for you to pray and to cast it out. Rero mushiki wanje ntuzite ku madayimoni ibyo avuga, akavuga mukuru wawe mwene wanyu iki. Hari abantu benshi nzi bavuga ngo dayimoni ngo yarababwiye ngo abandi si abakozi b'Imana, ngo nibo bonyine bakozi b'Imana. Dayimoni ibi ni kubeshya kandi ukabyemera, n'umuntu akabitangamo n'ubuhamya mu rusengero ngo dayimoni zavuze ko ari we gusa mukozi w'Imana. Iyo si source wa umuntu umukozi w'Imana yagenderaho. So you should not really take information from demons. I have heard some people giving testimony in church that say, even demons told us you are the only true servant of God. You cannot rely on the information you got from demons. Demons agira ubwenge bwinshi cyane kuturusha. Demons are very tricky and very conniving. Zigiye kugira hafi imyaka 6,000 ku isi zibana n'abantu. Demons have been on earth for like 6,000 years, living together with Zizi buri generation intege nke zayo. So they know the weaknesses of each generation. Kandi ziza abakozi b'Imana uko bagiye bagwa n'abavuka. And they know servants of God when they were strong spiritually and when they backslid. Zizi uko rero zimanipira ama information. So they know how they can manipulate the information. Hanyuma abantu bakabyemera. So people will be confused and believe them. Biteye isono umuntu kuvuga ngo dayimoni zavuze gutya. Uyo information ukayitanga. Dayimoni Satan arabesha, ni se w'ibinyoma, n'umubeshyi n'abadayimoni n'ababeshyi nta kuri kubaba. So it is shameful to hear a person say, demons say this and they believe them. Satan and the demons, they lie, they have no truth in them. Deka mbaho urugero. Let me give you another example. Hari abantu twasenganaga muri deliverance. There are people we used to pray together during the time of deliverance. Dayimoni akavuga ngo ndi mu kuguru. Kabona bagiye bose gukora mu kuguru.
je byarantangazaga A cyane. demon will say, I am in lake, I'm in this lake, and everybody go to touch on that. Baranza abo twakoranye muri So I will deliverance. be shocked and be amazed that you are going to pray for Je that. narabwiyaga ntimujye mu kuguru. So I will tell them, please don't pray for that lake. Ngakora ku gutwi. And then I will touch the ear. Yahitaga avuza induru nguranize kandi yari yavuze ngo ari mu kuguru. Nuko turabazi. So the demon will scream, you are choking me. And the demon has said he was in the lake. Rero iyo ashaka kuguhangayisha. So when they want really to waste your Ngiye time, mu kuboko. or Nawe ukiruka mu they kuboko. say I'm in the arm. Mukane ngo ageze mwino. Next time they're going to say we are in the toes. No. Tuzumve information ya daimon. So you should never listen to information. Iyo ni source itariyo. You should never listen to demons. Jya That's ufata the wrong kumva source. icyo umwuka wera avuga. Listen to what the Holy Spirit is telling you. Kuko daimon aratuzi. Because demons, they know us. Ahita ngo yebaba ngo ubwo ari Erika je turapfuye none nawe ukaza deja wishizemo ikiburi ubwe ngo abadayimoni baranyumvira. Aho deja umudayimoni wiki ubwibona bayagufasha. Iyo agufashe rero ntushobora kwirukana abandi badayimoni kandi mwene wabakorimo. Utangira ngo ngubwo Erika je turashize none cyage Erika gahita bibatu uzi ko ngome badayimoni bandinya none icyo giye wowe ntumenye ko deja baguteze umwuka w'ubwibone urakomeza unega uzenguruka nk'intege kuri uwo muntu bikunanire kuko uri mu mwuka wabo nabo. Nicyo cyatumye Yesu abwira abigishwa be ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumviye, ntimwishimire ko mwabirukanye kuko baravuga ngo dayimoni zatwumviye ati no, ngo nabonye Satani agwa nk'umurabyaza ku isi. Satani yaraje gukora iki? Yaraje mu kazi. So what was Ngo ariko Satan coming ngo to do on earth? mwishime ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. So Jesus told his disciples to rejoice because their names are written in the book of life, not because demons obeyed and listened to them. Hari igihe koko barizwa n'ukuri bagasha. Sometimes the demons really scream because they are under the fire of the Holy Ariko Spirit. ntukizere information ya daimon. But do not trust the information they are giving you. Twari mu masengesho ahantu. We were in a prayer somewhere. Daimon ahita avuga ngo So demons say this. ngo mwese musengere nguretse uriya ngo kuko nguriye ngo numurozi. Umva daimon. So the demon said, oh, you can pray again for me or for this person except that person because that person is a witch. Zaratanga. Abantu bamwe batangira ko kumureba gutya bati daimon iravuze. So the people started, looking at the person who was pointed at, say, demons have said it. Uzi icyo nakoze? So this is what I did. Ngewe ni njye uyoboye iyo kipe. I was the one who was leading that team. Ndavuga wamubeshiwe sohoka. As I said, you evil liar. Oya muri kangende. And then the demon said, let me go. Yarasohotse. So he came Ariko out. yaragize ngo atudistray dutangire kwibaza ngo ko numurozi. So, Nuko niko akora. so the demon Kandi uwo umuntu twasengaraga umuvandimwe. but they want to distract us because that was a brother of ours who was in a part of our team. Anyway, reka ngirekereho icyo ngicyo. So I think I've said enough on this Hari one. ikindi kibazo byarangiye? Very quick. Okay. Yerebajije. yabajije ngo ese ngo umuntu aba yicaye hehe mbese aba yakuri Oya nta n'ibinyomi ibyo ngibyo. Ni daimon bihari. Gusa iyo ari umurozi ukora nayo madaimon. So if it is a real witch who works with these demons, Daimon ntizishobora kukubwira ukuri k'umuntu wazitumye. Cyo nicyo ugomba kumenya. so demons will never reveal you the truth, the person who sent them. No. Kuko ni pacte zigira. Because they have a covenant with that Keretse ufite amaso yo guhishura. unless you have a spiritual revelation. Gusa wa murozi wazitumye But the witch who sent those demons, urimo ukorana nazo who is working iyo murimo with them, muzitwika when you're burning those demons, arabyumva. that witch Nawe arabyumva kuko zifitanye ubusabane na uwo muriro so arawumva. that witch will feel it because he's connected to those demons. Nawe aba ari mwashya So he is also feeling the cyangwa se aba yabuze amahoro. or maybe he's disturbed. Ibyo bibaho. So this also happens. Mutwihanganire dusome ibyifuzo bingahe? bibiri. Okay. Icyambere nagomba musengere umutante wanjye yandeze kuva mama apfuye mfite imyaka 2 amaze imyaka 15 arongowe atarabyara ndamwifuriza urubyaro. Iki aravuga kandi ngo ndabasengera cyane kuko muri umumaro muri ino si turimo. Murakoze. Ibyo ni ibyifuzo. Okay. Ikibazo cya kabiri, kera nkiri muto nigeze guherekeza mama wacu ku mupfumu, tuhageze ambwira ngo ninjire mu nzu nanjye nta kibazo, maze ampa ibintu bimeze nk'umunyota ngo ndawurigate, ngo ni igaburo ngo ntaco
ingira ni protection y'ibiki sinabimenye. Ndarigata maze ankubita urushi mu gahanga, maze ndikanga mvuga nti au nom de Jésus. Kuko kuva ndahagera nasengera mu mutima saba Imana imbabazi. Arangije arambwira ngo ntutinye, ntacyo ngukora, uzakomeze usenge iyo Mana yawe. Ubu ndabyibutse, ndabasaba mumfashe munsengere, sinzi ico bisigura, ariko nimba hari n'icambayeho mbohoke. Okay. Nuwagiye mu nzu y'abapfumu bamujyanye ariko atijyanyeyo. Kujyayo byonyine nungukingura umuryango, ariko ntacyo ko wageze mugakomeza usenga kandi ntubyemere nta ngaruka byakugizeho. So this person went to a witch doctor and he went with his think auntie, but she kept praying in her heart. So because you kept praying in your heart, this thing didn't have any effect on your life. Ariko turagusengera ibyo contact yose ahantu atari yo ku mwana w'Imana tugomba juste kwipirifia. But we are going to pray for you if you want in a place where really the word of God or the name of Jesus is not spoken. So we need to purify yourself. Undi numu antu tabyara ufite ikibazo cyo kubyara. Reka dusengere nabandi. Mwami Yesu tuje imbere yawe. Father, we come before you. Tuzanye abana bawe. We bring your children. Uyu mubyeyi utabyara. This parent who doesn't give birth. Uyu mumama utabyara. This mother who is barren. Ndetse nabandi benshi batabyara badukurikira. And other people also who are barren. Kora ibitangaza byawe. Do your miracle. Ongera ukingura ijuru. Open heavens. Mwizina rya Yesu. In the name of Jesus. Babone ibitangaza byawe. That way they may see the miracles. Turasabira nanone. We pray also. Uyu mwene data wagiye mu bapfumu. This sister who went to witches. Nabandi bagiye mu bapfumu bagaba bagore. And also other people, women and men who went to consult. Bakureho ibimenyetso z'abapfumu. Remove all the symbols from. Bakureho addresses z'ikuzimu. Remove all the addresses from hell. Contact ibakureho n'abapfumu. Remove all the contacts with this witch. Turasaba ibitangaza byawe. We ask for your miracles. That will be set free. Reka imbaraga zawe. Let your power. Reka ububasha bwawe. Let your power. Wamanukire. Come upon them. N'abandi bafite ibibazo batabashe kwandika turabasabira ibisubizo. And those who have issues and problems who did not write, we pray for answers. Mwizina rya Yesu Kristo mwami wacu. In the name of Jesus. Nimwakire ibisubizo byanyu. Receive your answers. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha cyane murakoze. May Jesus bless you. Thank you so much. Kandi ndabashimiye kwihangana kwanyu. And thank you for you bearing with us. Turabategereje kuwa gatanu mu nyigisho zaba dufite. So we'll be together in a teaching on this coming Friday. Amen. Amen. Bye bye.